வாழ்க வளமுடன். Today we see about the cleansing action of soap. அதாவது சோப்பின் தூய்மையாக்கல் வினை பற்றி பார்க்குறோம். இப்போ சோப்பு டிட்டர்ஜென்ட் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில். இப்போ அந்த சோப்பு டிட்டர்ஜென்ட் வந்து எப்படி நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும், நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸையும் எப்படி வாஷ் பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ கிளென்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப். A soap molecule contains two chemically distinct parts that interact differently with. சரிங்களா? அதாவது ஒரு சோப்பில் என்ன இருக்குங்க, டூ டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் டிஸ்டிங்க் பார்ட் இருக்குது. அதாவது இரண்டு வேறுபட்ட வேதிப்பகுதிகள் இருக்குது. சரிங்களா? அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், நீருடன் வேறுபட்ட முறையில் வினைபுரியும். சரிங்களா? that react with water in different manner. It has one polar end which is short head with carboxylate group. அதில் எப்படி இருக்குங்க, ஒரு பகுதி வந்து போலார் எண்டு. சரிங்களா? அதாவது போலார் அப்படின்னா இட் கேன் ஏபிள் டு டிசால்வ், அதாவது முனை உள்ள பகுதி முனைவற்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா கரைசல் லெசனில் படிச்சிருப்போம். அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஒன் போலார் என் விச் இஸ் ஷார்ட் ஹெட் வித் கார்பாக்சிலேட் குரூப். அதோட தலைப்பகுதி எப்படி இருக்குங்களா, ரொம்ப ஷார்ட்டாக சின்னதாக இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து கார்பாக்சிலேட் குரூப்னால ஆனது. அடுத்தது ஒன் நான் போலார் என் ஹேவிங் லாங் டெய்ல் மேடப் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன். தலை இருந்த கண்டிப்பாக வால் பகுதி இருக்கும் இல்லையா, அது நான் போலார் முனைவற்றதாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னா லாங் டெய்ல், அது வந்து எதால் ஆயிருக்குன்னா ஹைட்ரோ கார்பனால் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? அது இப்போ என்ன பண்ணுன்னு பார்க்கலாம். த போலார் எண்ட் இஸ் ஹைட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர். போலார் எண்ட் அப்படின்றது என்னங்க, அந்த ஹெட் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர். அதாவது முனை உள்ள பகுதி வந்து நீர் விரும்பும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் பேர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஹைட்ரோஃபிலிக். ஹைட்ரோனா வாட்டர், ஃபிலிக் அப்படின்னா விரும்பும், லவ்விங், அதாவது பிடிக்கும்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அண்ட் திஸ் எண்ட் இஸ் அட்ராக்ட் டுவோர்ட்ஸ் வாட்டர். அந்த எண்டுக்கு யாரை பிடிக்கும், வாட்டரை பிடிக்கும். சரிங்களா? த நான் போலார் என் இஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் இன் நேச்சர். நான் போலார் அப்படின்னா முனைவற்றது. தட் இஸ் நாட் டிசால்வ்டு இன் போலார் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதாவது முனைவற்ற பொருள் முனை உள்ள கரைப்பானில் கரையாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அது யார், ஹைட்ரோஃபோபிக் இன் நேச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ரோனா வாட்டர், தண்ணி தெரியும். ஃபோபிக்னா ஹேட்டிங், பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது. சரிங்களா? அப்போ அதுக்கு தண்ணியை பிடிக்காது. இட் இஸ் அட்ராக்ட் டுவோர்ட்ஸ் டர்ட் ஆர் ஆயில் ஆன் த கிளாத். அதுக்கு என்ன தான் பிடிக்குமா, அழுக்கு, எண்ணெய், அதுதான் பிடிக்கும். சரிங்களா? பட் நாட் அட்ராக்ட் டுவோர்ட்ஸ் வாட்டர், வாட்டரை பிடிக்காது. Thus hydrophobic part of a soap molecule trap dirt and hydrophilic part of a molecule entire soluble in water. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ஹைட்ரோஃபோபிக் அப்படின்றது அழுக்கெல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கும். நம்ம ஹைட்ரோஃபிலிக் அப்படின்றது வாட்டரை பிடிச்சிட்டு அதில் மிதக்கக்கூடியதாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இதை வச்சுட்டு when a soap or detergent dissolved in water, சோப்போ இல்லை டிட்டர்ஜென்ட்டோ தண்ணியில் கரைக்கிறோம். a molecule joined together as cluster is called measles. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் மூலக்கூறுகள் என்ன ஆகும், they are joined together, ஒரு கொத்து மாதிரி ஒரு பஞ்சாக ஜாயிண்ட் ஆகிக்குது. சரிங்களா? கிளஸ்டர்னா பஞ்சு, கொத்து மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிக்குது. அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மீசெல்ஸ். அதாவது அதுக்கு பேர் கொத்து தான். சரிங்களா? Their long hydrocarbon chain attract themselves to the oil and dirt. அந்த ஹைட்ரோகார்பன் செயின் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது டெய்ல் பார்ட்டு, அது வந்து எங்கே போய் வந்துடும், அந்த வால் பகுதி ஆயிலையும் அழுக்கு கீழும் போயிடும். The dirt is thus surrounded by non-polar end of a soap molecule. அப்போ அந்த அழுக்கெல்லாம் யார் வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருப்பா, non-polar substance. சரிங்களா? The charged hydro carboxylate end of a soap molecule make a measle soluble in water. The dirt is washed away with the soap. அதாவது என்ன பண்ணும், இந்த கார்பாக்சிலேட் குரூப் எல்லாம் என்ன ஆகும், அந்த கொத்து பஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, மீசல்ஸ், தட் இஸ் கேன் ஏபிள் டு டிசால்வ் இன் வாட்டர். யார், அந்த ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹெட் வந்து டிசால்வ் பண்ண வைக்கும். இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, சோப்பு டிசால்வ் பண்ணணும்னா ஹைட்ரோஃபோபிக், ஹைட்ரோஃபிலிக், அதாவது ஹெட்டு வந்து வாட்டர் பார்ட்லேயும் அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோஃபோபிக்கில் டெய்லில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கு பாருங்க. இப்போ இந்த டெய்ல் பகுதியெல்லாம் என்ன பண்ணும், உள்ளுக்குள்ளே இருக்குல்ல, அந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கா,
அது வந்து அழுக்கு எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த வால் பகுதி. அது வந்து முனைவற்ற கரைப்பான்கள் தானே. அடுத்து ஹைட்ரோஃபிலிக், அந்த ஹெட் பார்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணும், தட் இஸ் இன்சைட் த வாட்டர். அது தண்ணிக்குள்ளே ஜாலியாக மிதந்துட்டு என்ன பண்ணும், நீ என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட, யார் ஆயில் டர்ட்டு கிரீஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்ட, அப்போ நான் உங்களை கரைச்சிறேன்னு சொல்லி கரைச்சிடும். சரிங்களா, இதுதான் கிளென்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப். ஸோ இதை பற்றி நான் இன்னும் 2-3 வீடியோஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன், அதை பாருங்கள். Cleansing action of soap. Soap ions consist of two parts. The first part is the head, that consists of the anion region which dissolves in water, this part also called the hydrophilic region. The tail part consists of the hydrocarbon region, which dissolves in grease or oil, this part also called the hydrophobic region. Its molecule has covalent characteristics. Soap molecule can reduce the surface tension of water, to allow it to wet a material's surface better. The head region or hydrophilic part, attracts water molecules, and they dissolve in water. The tail region or hydrophobic end, will attract grease and mix with the particles of grease. The soap chains surround the grease particles. When shaken, the water molecules will attract the soap ions, and causes the grease to detach from the surface of the material. Grease is lifted off the surface of the material, and suspended in water. The soap bubbles help to float the grease emulsion in the water. When rinsed, the grease will be removed together with water. Thank you for taking time to watch this. Cleansing action of detergent. The structure of detergent is similar to that of soap. The detergent ion can be represented in a simplified form. Detergent ions consist of hydrophilic head ionic part, and hydrophobic tail's hydrocarbon chain. The hydrocarbon tail region, or also known as hydrophobic, can dissolve in dirt such as grease. The ionic head, also called hydrophilic, can dissolve in water. The cleansing action of detergent is similar to that of soap. Detergent ionize in water to form detergent ions and sodium ions. The tail region or hydrophobic tails, is soluble in grease but not in water. The head region or hydrophilic head, is soluble in water but not in grease. During the washing action, all the tail's molecules will go into the grease, and the head dissolve in water. When the water is shaken, all detergent's molecules will remove the grease away. Thank you for taking time to watch this. Cleansing action of soaps and detergents. Have you ever tried mixing oil and water? Oil and water are immiscible liquids. If oil and water are mixed together, oil separates and forms a layer of its own. Oil floats on water as it is less dense than water. Why don't oil and water mix? Water molecules are bipolar molecules. They form strong electrostatic bonds with each other. Oil molecules, on the other hand, are non-polar and do not make bonds with the polar water molecules. The bonds that hold oil molecules together are weak van der Waals forces. Observe that oil molecules are large as compared to water molecules. For the mixing of any two liquids, their molecules must have similar natures. Since their molecules are not similar, water and oil do not mix. Molecules that carry charge are attracted to water and are called hydrophilic or water-loving, while molecules without charge lack affinity for water. They are known as hydrophobic. Oil is a hydrophobic liquid. If a mixture of oil and water is agitated vigorously for a sufficient period of time, an emulsion is obtained. The emulsion consists of minute droplets of oil dispersed in water. What happens if this emulsion is allowed to settle down?
The oil droplets slowly coalesce and form a separate layer as before. We can infer that the oil and water emulsion is not a stable system. Let's add some soap or detergent to the mixture and see the magic. Addition of a little soap or detergent before agitating the mixture helps in the formation of a stable emulsion. The soap or detergent acts as a surfactant or emulsifier. The surfactant molecules surround the oil droplets and prevent them from coalescing. The cleansing action of soaps and detergents is due to their power to emulsify oil and dirt. Come, let's learn about the cleansing action of soaps and detergents in this module. At the end of this module, you will be able to describe the cleansing action of soaps and detergents. Soaps and detergents are surfactants which help to dislodge dirt and grease by emulsifying them and thus help clean articles. Let's take a look at the molecular structures of soaps and detergents. Observe that they have similar structures. Each molecule is composed of a long, non-polar hydrocarbon chain which is hydrophobic in nature and a short polar head which is hydrophilic in nature. The hydrophilic end is attracted by water molecules, whereas the hydrophobic end of the molecule is repelled by water but is attracted by non-polar substances like oil. The cleaning action of detergents and soaps is attributed to this special feature. Have you ever wondered how soaps and detergents work to get rid of dirt and grime? Here's how. Dirt or grime generally has an oily component. Water cannot dissolve oil, and hence water by itself cannot take away dirt. This is where soap or detergent comes of use. Dirty clothes are soaked in water containing soap or detergent. When detergent or soap molecules come in contact with the oil or dirt on the fabric, the non-polar portion of such molecules attaches itself to that bit of grime or oil. Over time, more and more detergent molecules gather around it and a micelle is formed with the oil or dirt inside it. A micelle is a ball-shaped collection of detergent or soap molecules with the hydrocarbon ends clumped together on the inside and the polar heads on the outside. Eventually, through either agitation or stirring of water or rubbing, these micelles are lifted off from the fabric surface and get into the wash water. Remember that because of the charge on the heads of the detergent molecules, the outer surface of the micelle is charged. Since these micelles all have similar charges, they repel each other and remain suspended in the water. These get removed when the water is drained off. Repeated rinsing and wringing remove all such micelles and make laundry crispy clean.